Foi soi fo manuia lo fionga savea ia ma lo fo ile malanga manuia ia faatalo fatu fo ile mamalu le tunu o fa fong mai le ia fiafi ia a lo lava le soi fo manuia ia e vi ia lava le tua pe tatu te nofo i nei po fea o sisi paneta ia ai e au o tatu loto manganga i o tatu ainga o lo fa muli mai o la i o tatu lau falua ma ele ia so umo leola se longa fo yo o mai leo ti tangata la to yo na uma fo leo ona fa la vela wana me moni de na ele uma lava e sau mai luma sau mai tua o au tafa ya e fa pena ya ai ona ole o ala lava singa le tangata ma no fuanga ya ele si tu ma te ele fina lo le tua pa o mai la na bala au yo o ia na te au mai o ia fo ina te toe fa fo ia tu tanga te lo na fio anga pa ia ai ma lo le nga lulu e fo le ia so fa mo o lo o ta u le ta por kalame le malu I fale leva ia so o bala au tu ai ia le malu le tu no o wai tele na bala au mai e mo tu o fo ia le telefoni ina ia ma fai o no tu so tai ia ma tili fa mal mala mai ma fa lau tele ia nisi fo ia o mata upu ia po ia ini na yo tatu ai ngol mo pele ava no tu te sota ia yeah fa te tele sabe o lo tele lava le mamalu le tunu vala mai it's quite surprising at the moment on o le tele na isi tanga to boleva na falongo ma fau pe vili pele ai but surprisingly fatala no le latom ta opo they're actually in a position to look at a pre-approval at this point. So, mole malu le tunu ia awale fe vili ale ai ava se facili ele lo foi pole ale le ungo le tato mataupu. But we have one family that is settling to their new home today. Ole por kalame foi na faalongo mai ai. That is so they heard through our program Radio Samoa. Yeah, and we met back in January, the end of January. Yeah. O nei la le aso le mo vai si ainga le lato fale fo lava so it's o le matua te le lava le ava normal le te le sa o le tato por kalambe o se nganga fifia le na I la u fa longo atu wa e pe o le ta o le vaenga fo le muli wa the settlement date ma sanyo na tata le no ai tu ina tu ai ma family ina uma vaenga le kon kalate tu watu le ki ma fa talofa ma savali ese mai ia ma se la ngona fo le o le fia ma le o tia talo fai wa to fia masina o tau ma fai pea ia o le o tau nu ma e fai wa ma le manuia ua maua le fale malu ia ima mapu ia o le tau nu unga le na o le malu I fale ina ua tu watu le ki lo ao ia ma vai lola I po le ale aso fo le fa su o ia nga vili mai le ia ma ua ma Emele ire kire nga ngai mai kama ke kusi a ma meu na ia o tala mali e tatu te tali ai ile amatanga o le fuanga fo le o tala do le ainga ma le matua po o lava le fa la po tonga o ni vaenga mo ala le o to sila nei o ile fale ai o manatu o le fa tau se isi investment home po sisi fale nga I tanga te no fo maut tong ai ia ma tong le mo kesi o me te tau na to e tanga ai ia le ainga le po tanga to le o ma fo mo fu e fail tu langa le Patsaile asave mo le sili mana ia tele I guess ole me mua lava ole sa au ili pe mafo fau po le ale what's the purpose po le ale le mafuanga po le afia fa sa we say invest in property because there is a lot of money there is a commitment ole sivaenga is it for a long term goal se fa inga is it to get extra income when you retire or is it a medium short term or medium term goal it could be maybe for capital gains le situlanga titilo po la location where do you want to buy your investment property po ila talata ile mele te la lai po is it outside of Auckland out of me foi fa titilo pe do you want to manage the investment property yourself
be te mana o e avatu e outsource to le real estate who manages the properties. O tūlanga o ma whapeta ua tele, and what type of property do you want to buy? Is it a standalone home? Te whale pe letu to tasi? Is it a unit, an apartment? O mea umalawa whapea ma na ia le whatalanoa? I say, why do you want to buy an apartment? Why do you want to buy a new build? Or do you want to buy an existing home? Why do you want to do certain things and where do you want to buy the property? It's a wale whaakilia lele ele I whaasoloina le mataupu. Ta watele la aoani si o tūlanga lelei vo lele o le whaatau o CC investment property. Last on the late, what are some of the advantages for le peona e taua po o se tupe fasili pe a whai o lea malolo retire ia po ni tangata fo o lea mai no fo ai mautongi ai. Yeah, mana it's a little silly o pe o tangata ia mana o e whaatau for a long term o se lato strategy o se plan for ile may say extra income. So when you pay the mortgage off for an investment property, yeah, so umale income ngai if so swani le e top up by le tato superannuation pe o koka ko ye yale ile superannuation le nava itau. So it could be a top up for your income. Yo lesi tulanga it could be ole mana ia afa pe ye yo ole ona isi ole mamalo le tunu. Some of them are looking at buying a second or third property. Pe afa pe o la ye ni lato o alo mafana pe to lua pe to tolu. So I met through the radio Samoa for ina matala norma si tina last week. She's already got an investment property, my family home, but she wants to buy another one. O le tūlanga la leona ye le si o nalo le mana oe ina ye se mata se tūlanga whapea, so she can pass it on to the children. So is it for your kids? So eventually, maua lato ngalwenga, o mautu lato, then e mawhaile ana whaatau ese mai lato le fale mai ati oe. So it's easier for them to transition from buying rather than going to the market. E mawhaiona arrange o tau, e whaawhaingo fie for the next generation. Mari e tele, i le whaafonga mai le atunu ia o le tau wha malamalama ina lava I e malamalama o Samoa. E malamalama lo lava o tātou tangata, mise tangata mātua o le nā o malo lo retire, a o lo iai ia nai se leni sa wha putu mai le tele o tau sanga o ngā rurue. O le numera le whaletua ia Emele Palamo, o le nai lunga o le tātou screen, e wha manatu pe ia te o alua misau pengi misau pepa e tusi wha le numera o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o, awai umale ma talaroanga. Ia o nā vanua le o le whaletua ia Emele. E tau te wala au ia I tali ia au tau whisiri. Ia ma whapenao na maa malama tili ai. O anisi o tau wha au popo, extra cost on a new investment property le o tau e te tauna tilo mamana ia tau wha au popo na. Yeah, mana e te lif sili o le situlanga e taona o na mantua ia le home insurance for the investment property. Ia I fo le council rates for the investment property. Ia a whape o le la a they manage ese property ese manager le property len you need to factor in le costa le property manager. Ia o le situlanga te tilo in the occupancy rate they mean ngai ke ua will move out the tenant or maybe the tenant may lose their job or le aisenga luenga I o tūlanga whapea te taona factor into I le tato calculation po le tato pakeki ina ia I loa o la ia if anything happens o la ia le tato cash flow within the investment property o le sime o le accountant e taua tele le tūlanga le o le accountant ona there are benefits that the accountant can discuss matato le mamalu le tunu when it comes to investment property. So you need to factor in an accounting fee. I tūlanga o mawhapea. So those are some of the regular fees. It's ona whaopopo le tato pakeki. Tā wua tele ia le malmalamba I extra cost na ia pēr whai o lo mafo whau e toi whatau si tātou
investment property. Ai, o lea se minimum deposit po se tupe down payment ai pe deposit mo le fale le pe fo i le tau le fale mo le no fuanga le o lo tu i le fale. Mana it's a little serious there. To sa o banks it's nei o lai lua ia level of deposits lai e whaatanga e banks it's nei a whaapea o le fale le la whaatau o se is a new build o se fale fōwele no voicesi. Then the banks will consider le lua se fulu pasene. So we lua se fulu pasene le deposit a ma whai na consider le bank. Ai a whaapea you're buying an existing home o se fale foile o lewa na iai o lawa na no foinisi, then the banks will consider a minimum 30% deposit. So le se singa na vaenga na lua, if it's a new bill, the banks will consider le lua se fulu pasene, fa pe is an existing home, yeah, the minimum deposit is tolu se fulu pasene. E mafua i sea. Ona ua umi ma ua lewa le fale e te le le risk vo le o toi fai o nisi renovations ma nisi mea wha popo polo toi wha leo fo i o le mauta. Man, it lives silly. It goes back, can't remember exactly, maybe 5 years ago, or ona lenga wha amalosie o wha encourage mai ele malo i tangata ina i wha tau new builds. So that was part of the legislation na sui lea. Yang o le respond langa banks is to encourage le mamalu le tunu e whaonga new builds. To go into new builds is e whaala i le deposit o le for the new build ai lifi lunga and remain level deposit for an existing build. Ia, mana ia ele whaafonga le tunu ure mafu angal na a tonu e whaamamla matili ile tau talandoanga ma le whilo inga ma le whaletu ia Emele le telefoni o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o. Ia, ta walunga le ta polokalame aisea. Should I have my investment property and my family home with one bank, wana tatalandoa le mata upulea? Le la valai te uilo umafu fau. Ona yeila mafu angana down the road wo ye fo ile manatu o le afa tau le property le na alanga lai umba le fale tupe etas o lona winga e priority la le me mana o ile fale tupe na ilo o le me le manatu ye le tangata sa no lai fa man mala matili le matau pula Mana ile silly usually from a mortgage advisor's perspective minimize the risk is to separate the two. A sele bank a yellow owner occupied portlo family home. A sele le bank a yellow investment property. Le tulanga le on most of the times have been it we yes tulanga tupul investment property. Maybe you want to sell the investment property or fale tonu we yes fale tonu le tenants or is now a for sale le investment property. Whatever happens in our investment property, bank, impact a family home or sona inga. There's money owing on your investment property, obviously, and your family home. Leila bank itasi. If it's a for sale, if it's a investment property, or leilalo lava. Then the bank can actually use your owner occupied home absorb the remaining balance letter to lo mokesi. Or the other thing is court out all with one bank. Mana sell investment property au maile to pellet to maile sale. If you fata waisesi if ongai Samoa for fata wise fanua po se Fale. Ai au maile le tupele na tutoi. E to evaluate to le bank le remaining property le tutoi le owner occupied. Ele o lava le security pe afa pe release maile le tupele na tutoi maile sale. So therefore, e ave ese le bank le lato vaenga ina ia palengi le lato security. Ia pa ui lalo le moke si le tutoi. Ia o le vaenga tutoi pe ai ese me tutoi. Ia na au maile ilo a au. So there are risks. Or those are the main risks in relation to ile tu uma ile bank justice. So usually we recommend
separate, pe afa pe mawhai separate. In some cases, it may not be able to support, depending on the taso tupele mo mai. But in most cases, we can usually separate the two. Malu. Ia, o le whautuanga la le nā le ua o mai e le whautua ia Emele. Awana I tu ua whātasia ia le mata upo le mokesi o le whale lea o tau no whai. Ia Malau investment property, e tau na ese le whale tupe e tu ua I lewe, lesi mokesi ia whapena fhoi I le whale lea ua whatau as an investment property. Whawhtei tele I lau whionga le whale tua o le tali manido malama fhoi le I fesidi o lo avatu. Ia a tonu e toi wala au watu le tō tele o le atunu. Ia le numero le nei o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lo ilungo le tātou screen le teimi le nei. O le I disappear ia le whaletua ia Emele. Tawalunga mai e lau fionga whaftai le tā maftanga le nei aso. Ia, manuia fo ia malolonga o le fiafinei, sound o ia. Ia, whaptei tele savea ma Radio Samoa mo le nei fo ia wanoa. Ia, pe lava o le tatou talasala noa, a iai lava sefsi le fia malamala mai. A vili mai o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, manuia tele ia malolonga le fiafi, ia soifua ia. Whaaftei tele, whaasoifuia, tā whelua I le vai asa fau, same time, same place, le Malu I Fale, ia malwhaletua ia Emele Palamo, maduia tele malo longa le nei fiafi. Ia nasa mo tā walunga tuai le vaenga mua o le tātou pola kalambe ia salulu o vai a steitasi, a le Malu I Fale, o le teletonunga, ina ia manino malama o tātou tangata, I mata upu SS o le whaatawina o se Fale, ia maseisi Fale whaopopo o se investment property, wala au le whaletua ia Emele Palamo, I le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. E se le mātango fia o le tātou talanoa I tama whanau o Samoa. Whaletua matausi ia whapena fo I alii o lātou whaatino ina ngā ruenga e maisea I tutonu o le matanga ruenga nei o Maota Malawa po Fale, the housing industry. Leo ua whatasi mai ia leo so ia Tom vai, ia o taltonu o lona tiute malana matafa ioi. O le tūlanga, o le tausitusi, an accountant, o le winga, o nei mea umatatu talanoa iai I whiutanga inga ma le whare tupe. Langa o tupe mea I tātou talanoa iai. Taula o na iai se tangata iailo na anga waa o uina whaapitoa. Ia e whaso soani e whautuaina o I le whaongaina o seleni. Ia o seleni whaalo o seleni aputi mai. Ia mateu. Whatalo whatu ila sunga Tom, malole soifo mduia I le fwoi maenga o le tautua, ia ma le whapoponga o le tātou pola kalambe o le Malu I Fale. Malole soifo mduia. Malo soifo na sunga savea whaftai lava mo le avanoa. From an accountant's perspective, if I buy an investment property, what do I need and why do I need an accountant? A whai o lea ua, iaile fuafuanga o lea whatau se Fale. Ia po se investment property foi. La le tā ua o le iai o se tangata I mana malama. I le matafa ioi lea o se suetusi, po se tausitusi. Ia po se tangata mana malama I le mata upu o le whaongaina ma le te wino tupe. Whaftai lava mo le fisili, ia e tā ua lava ele iai o le accountant pe a whapea o nala whaatau so investment property. E te le a whainga I le lafonga po le income tax. Whaatau lo le investment property o tangata, e mauti noa, e mo o mia lau income tax return I le whai unga tausanga. Ia o lo accountant, e maasani ma na te whaatumuina lau income tax return. Na te whaatulanga ina ia tupe maua ma tupe whaalua lau investment property. Ia I loa tonu po tonu le sao lau lafonga tongi mo le tausanga taitasi. I le tūlanga leo rates ma mea whapena. Io I mea o rates ma tusa I mea tau le deductible expenses. Ia o deductible expenses tusa o tupe whaalua lau investment property. E whaala ITT ai ia lau la fonga tongi le tausanga. Ia la vea ia rates, ia la vea I foi ia interest
ai totongi il mo kesi. Ia, po easy repairs ma maintenance for your low investment property. E tā ua la, le whaapea la tupe whaalu uma o ngi deductible expenses. E easy le o ngi deductible expenses. E for easy la very low tax return. E whaamaula lo ai ia lau la fonga tongi. Malo, whaftai tā ua tele ia le iai o le tangata tausi tusi ma le sua tusi na ia mana malamba. Au telo fo e wha ma avenga i lo ma fo faumba e loa le mele a nga i e au tupe ma le tau o le fale po se value i lea taimi ma lea taimi. Ai se ale me tā ua i tele pēr whapea o le wha tausau investment property. Taua ona tu ese accounts ia. Le account lava le mo kesi o le investment property ese mai I lau lava whaaputu ngā tupe po lau teo ngā tupe po lau tupe I lea taimi ma lea taimi e le tauna nini whaatasi me I e lua le taimi atasi. I whaftai lava marusili o e tā ua lava le tu e sea o taipei au whai o pisinisi a whai lola o pisinisi e ese le bank account ala o pisinisi e ese fo le bank account ia le tangata lava ia e sili ai le tu e sea wa e mama lava le tūlanga lea nai loa tonu wa po lea le tūlanga le tupe ala o investment property e whai ngofia I fo le ngaluenga le accountant I le whai unga le tausanga a tu whatasia loa wa fifi loi uma ia personal transactions ma transactions ala investment property. Na te lea I fo I lea lunga luenga le accountant, a te lea fo I lea nga luenga le accountant, wa te lea fo I langa pili, I le wha ingo le tausanga. Ke le nga luenga le accountant, I wa ke le ma le pili. Simple as that, I lau whaafonganga bagi I le tunu. Tā ua I, a fifi loi loa mea ia, wa le loa whaawasenga po o whenaru I le tupe, o whenaru I le tupe po le property, po le investment, po renovations ia po le tupe lava whaarua le tangata ia te ia lava. O le ale umi e te tauai o na tausia pēr tusi nei o le investment property ia po o hana accounts man transactions. O le ale le life expectancy o le whaatinoina o le mataupula. Ia o le tula fono le ofisa o la fonga po le inland revenue e tawana mau popo ma teu le ia tato whaamaumanga ma le fitu tausanga. Ia tuso tato risiti o tato invoices, bank statements e tawana mau popo mo le fitu tausanga. Why is that? I say leo na fitu tausanga tawana mau popo o ma documents ia ma records ia. Ia o le fitu tausanga o le standard lava ia na o le record keeping. E teo whaapea foi i eisi taimi e to e su mai IRD. O nā wa iei ia records wa maupopo lei ma teo lei. Malo, tā ua tele la le wha maupopo ina o vaenga nei a wa emwhauna refer iai I lea taimi ma lea taimi pa iei nisi mishaps volele pa oni transactions wale ma nino ma Mamla le la we lo le tunu e fitu tausanga I whai ele ngā ruenga o le property lea. O le si vanga tā utele, le whamai I, why is it important to get the correct accounted advice before you finalize buying an investment property? Ai sa tā ua I tele le mana o mi o lau whautuanga. Ina ia malama le tangata leo le a whatau, a o le I whai o le whai unga munmuri. Paftai lava molfisili, e tā ua lava I le sa ili o se accountant ma mawasi e whautuanga lei I le amatanga. A wa e tele o isi cliente o mai wa uman whai pisnisi, wa uman whaataua I a lato investment property. Ia na whai leo lato la fonga pa lako tax, wa already behind. Pe tasi pe lua tausanga. Ia na te lea I lea o lato pili o lako tax. E sili ai la sa ili na matanga. Ia avoid ai ia problem ia I le future. Alona winga, you still have to pay the back pay taxes o le o I le whale lea. Ioi, o le tūlanga na a whapea wa lua tausanga a na fua FISO return e lua la tax return mo tausanga iei lo investment property. O whea se me o ieilo ofisa a lea fo se telefoni e mwhai o na so ta ia tuaile tātou o te nuu a wai tāua tele tom ia
le malama le tātou lava ngangana awa o meo tupe. Fo le mautonu e o tātou tangata i le whaongaina ia po tele tu la fono meo tupe malona whaongaina. Au wheo yellow officer au leha fo se du mere mo wai mole a top. Whaftaila sunga sa vea, ia on mato ofisa o le amata business, mate iei nei manukau, Unit 6, Bar 20 Lambie Drive, Unit 6, Bar 20 Lambie Drive, i nei i le Pacific Business Hub. All right. Lalo tua i. Ia, ioi. Le telefoni mole Tom. Ma le telefoni o le olu atasi, lua tolu tasi tolu, 528. Lua tolu tas tolu 528. Ya, Yes. da amata business lalo i Lambie Drive. Ai mana yolo wal au i le telefoni lea. Ya, o le ngangana Samoa e mwhaiona o tau tala doho ma whiutanga i ai. E malama le iei le tātou atu. No, o lua tasi, lua tolu, tasi, tolu, 528. Toi whaafonga numera nā vane le lau peni ma lau waspepa. O le sunga i a Tom Vai i le amata business o le o lua tasi, lua tolu tasi, tolu, 528. Ia, awatu le whamaloma le whaafitai i lau sunga le i sue tusi, ia po le tusi foi. O le awanoa, o le teimo mua le nei, o le ua tā whailoa i ai. Ia, ma whaalau i loa foi, ua o le ala se umi talu na, ona e whangai ma le nei, ngā luenga ma le nei tautua, Tom. O watu ma le sefulu tausanga, a o le amata business ua ono nei a tausanga talu o practice. Malo, alo watai. E se si vaenga te fia sau no ia, tātele i whamawai? Le ai whaftai lava mo le avanoa lau sunga sa vea, ia a iai lava ia New Zealand, ia o le numera le nā, a whafsota i mai, ai whaftai lava mo le avanoa, ia manua lava ia tutia ma whaiva le nei a fiafi, whaftai. Whaftai tele tau vai an accountant, i le amata business, i le olua tasi, lua tolu tasi, tolu 528. Ai wala sisi teimi tātou te sota iai, i le whaafonga mai le tunu, amna o mia na numera, wala au mai le Radio Samoa, ma le ngā ngai fo whaiva, ia po le tāno awa fo i le astonai. Ai mo le teminei, manuia ma lo longa le fiafi Tom, whaftai mo lo teimi.